Morning at 10, Ambassador of Quiet, His Excellency Al Nasser Bare Shaher Al Enazi and Encourage, arriving at Fajar Hidayah Kota Wisata. They are welcomed by Fajar Hidayah founder Draga Rangkuti and Mr. Midras Ekayora. Not to miss the attendance of Fajar Hidayah students welcoming the guests with great enthusiasm. The friendly ambassador of Quiet and Encourage smiling with happiness when gets warm welcome from Fajar Hidayah people. The group was surprised by the students' act as the immigration officer because they asked the guests for passport Fajar Hidayah style. Yes, for entering the region of Fajar Hidayah in which Quiet Day is held, the guest is required to bring a passport, just like if they are entering a country. The students show off their skills in front of the guests, like singing along accompanied by homemade musical instruments. For the attendance of Ambassador of Quiet and Encourage, President Director of Fajar Hidayah, Mr. Midras Ekayora, was grateful for Quiet contribution through endowments which are distributed on the Darul Aitam, Latifa, Orphans and Outlaws Fajar Hidayah. وكذلك نشكر جميع منسوب خاصة جمعية الرحمة سواء كانت هيئة عالمية أو مكتب آسيا أو جمعية الرحمة إندونيسيا وجميع المساهمين في هذه الجهود العظيمة لا نحصي ثناء لهم أن الله أعلم بما قدم لهذا العمل الخير وإن شاء الله كذلك سفارة خاصة باستجاباتهم الطيبة بإنشاء نفس اليوم الكويتي وهذا يوم مهم لتعريف الجماهير بما قدم الكويت لأعمال الخير لدول كثيرة وباع طويل في أعمال خيرية سالفا وقادمة إن شاء الله. وهذه كمقدمة وكلمة الشكر منا لكم وحقيقة نريد أن نعبر ما في كوامن صدورنا ولكن لا تتاح لنا الوقت ولكن يكفينا بوجوهكم النيرة أن نلتقي بها ونراكم وندعو الله لكم يبارك جميع أعمالكم وما قدمتموه في أعمال الخير وأن يكتبها في ميزان حسناتكم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك يا أستاذ الفاضل بلسان الشكر. The group headed toward the Darul Aitam, Latifa and Alos Orphans in the education complex of Fajar Hidayah. حاسب لا يحسب كم عملا منك مبذول. The orphanage was built on the Fajar Hidayah seed endowments on the land measuring 2,200 square meters, with the endowments funds from Quiet 2 billion rupiahs. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang berperan dalam merealisasikan bantuan para dermawan Kuwait ini melalui Fajar Hidayah. Atas nama Jamiatul Rahmah Indonesia kami ucapkan terima kasih. The orphanage consists of 2 units, namely girls' dorm and boys' dorm, which can accommodate up to 200 orphans.
Each building equipped with residence for orphan keeper, who will take care of the orphans. After seeing around the construction of the dorm, the party held a press conference. Press conference was attended by national mass media and also students which incorporated in journalist group in their schools. In this press conference, the ambassador and deputy of Minister of Endowments of the Kuwait expressed his happiness by attending and oversee the dorm development in students in the Fajar Hidayah. Furthermore, the Kuwait opened itself for a broader cooperation with Indonesia, Fajar Hidayah in particular, for an advance of Muslims. بالنسبة للسؤال الثالث يعني فيما يخص شنو نقدم من نصيحة أو شنو نقدم من توجيه للطلبة الأندونيسيين اللي دارسين، ما في أحسن من التعليم والاجتهاد في التعليم، وأعتقد أن مدرسة مثل هذا النوع من الأهمية أعتقد أن مخرجاتها مخرجات طيبة، وأكيد في الكويت نحتاج في المستقبل في مجال التعاون من مخرجات المدرسة الرائعة هذه في هذا التعليم المميز. والتعاون بين الكويت وأندونيسيا مجالاته كبيرة، ويعني يوم عن يوم قاعد يزداد التعاون في كل المجالات، خاصة إن شاء الله راح يكون أكثر تطور في مجال التعليم ومخرجات التعليم والتعليم. اللغة العربية هي لغة يجب أن يتعلمها كل إنسان مسلم، لأن القرآن نزل عربيا، فعشان نفهم القرآن ونحفظ القرآن يجب علينا أن نتعلم اللغة العربية. والكويت لها دور رائد في دعم مشاريع اللغة العربية، سواء على مستوى فتح المدارس ودعم المناهج، إعداد مناهج خاصة باللغة العربية، وتمويل المؤسسات التي تساهم في تعليم اللغة العربية، بالتنسيق مع كثير من المؤسسات الداخلية والخارجية في دولة الكويت. Endowments funds distributed through the various activity and social foundations such as the constructions of the orphanage in Kota Wisata Elite Area, Indonesian relations and Kuwait expected to be better. It's the clear Sunday morning, May 5, 2012, activity as seen at Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Kota Wisata Cibubur. The students look so happy and excited greeting this special day. Today, in their beloved school, there is indeed a very special day. Fajar Hidayah is expecting guests from Kuwait, amongst them His Excellency the Ambassador of Kuwait, Mr. Nasser Bareh Share El Enezi, and Kuwait's Vice Minister of Endowment, Dr. Mutlak Al-Karawi. Beside from seeing the arts and crafts the students made relating to Kuwait's culture, their visit is also inaugurate the opening of the boys and the girls dormitory for orphans, Darul Aitam Latifa and Alos Fajar Hidayah. So much joy is seen in the students' face. They are so proud their school is being visited by the ambassadors. Persiapannya banyak ya, mulai dari kemarin udah ngehias kelas, terus udah ada lomba-lomba juga buat Kuwaitnya. Tempatnya kita jadi lebih banyak tahu tentang negara-negara, mungkin ya negara, jadi tahu Kuwait Day itu kayak gimana, Kuwait negaranya gimana. Joy and esteem are also seen on the kindergarten and the playground children of Fajar Hidayah. Assisted by teachers and parents, they prepare the quiet costume seriously
to greet the guests and celebrate the event with a fashion show. The parents support their Fajar Hidayah event. They believe events like Quiet Day enhance their children's education. Mungkin untuk anak-anak itu menambah wawasan ya. Setiap negara punya kebudayaan lain, punya ciri khas lain, jadi mereka belajar. The children's good behavior during the fashion show on the stage really amused the guests while they wait for the arrival of the group from Kuwait. In the meantime, inside the classroom, the seniors are busy preparing light snacks for the guests. Snacks like pancakes and a variety of refreshments. Also at Fajar Hidayah Catering, the cooks are busy preparing lunch for the group from Kuwait. Kalau untuk guru bahwa mengajar anak itu mereka bisa berpikir out of the box, bahwa hanya jangan monoton di kelas, tapi dengan program ini anak-anak juga bisa belajar. A number of competitions are being held to add to the festivity, like futsal competition between the classes. Unexpectedly, after the opening of Darul Aitam Latifa and Alos dormitory event in Fajar Hidayah Kota Wisata, guests from Kuwait rolled out into the elite Raffles Hills housing in Cibubur. Their arrivals in Raffles Hills housing was to see the development of Islamic Center Ar-Rahmah, namely in the form of the mosque, Al-Quran education class, and orphanage, which was built in 2001. This Islamic Center is the facility of the Indonesian Muslim Advantage, which was built by the Muslim People's Fund. The early idea of establishments of Islamic Center actually was just a mosque, because within the residential of Raffles Hills, there are no Muslims workplace place yet. But in its development, because of many parties that help, eventually the construction's idea developed into Islamic Center. At arrival, the atmosphere was full of familiarity, which can be felt by Middle Eastern encounters. The familiarity can be seen from one of the encounters who offering date to whoever was in the vanity of the mosque. The aims of the orphanage is to accommodate orphans from various areas in Indonesia
also to be the means for Muslim in Raffles Hills residential to donate part of their wealth. Konsepnya adalah membuat rumah yatim di kalangan perumahan mewah atau perumahan kelas menengah ke atas, agar yatim itu dapat dipelihara sama dengan kehidupan kita yang berkecukupan. Jadi ini juga membuka peluang bagi warga, bagi yang tinggal di rumah-rumah perumahan mewah tersebut untuk turut beramal. Diberi peluang kepada mereka untuk turut berderma dan juga membangun sesuatu untuk saat nantinya di surga, ya. Kita ingin anak-anak yatim ini mendapatkan perhatian, ya, dari orang-orang yang sebenarnya mereka punya kemampuan, ya, secara ekonomi untuk memberikan kontribusi, ya, dalam bentuk dukungan terhadap pendidikan mereka. The establishment of orphanage concept to be in the middle of elite community, the concept is not ordinary. But this concept, in additional to facilitate wealthy Muslims to give the charity, there are also positive value for children. Other than give equal opportunity to explore self-potential, also can improve their confidence. Pertama kesini masih kangen-kangen sama orang tua. Sekarang udah biasa. So far, Ar-Rahmah Dormitory has graduated 3 waves of high school. Some were successful, achieving scholarship from Al-Azhar Egypt, Universitas Bangsa-Bangsa Malaysia, and Tanzika Institute. It is pleasing to see the development of Raffles Hills Islamic Center. Hopefully, the positive step of the Islamic Development Center can be followed by the other Indonesian Muslims. بكل الحب شكرا يا معلم، يحيي علمك المولى ويسلم. بكل الحب شكرا يا معلم، يحيي علمك المولى ويسلم. لساني صمت وقلبي تكلم، لساني صمت وقلبي تكلم.